Pia Denver, sija kusahau tutakuja kwako, lakini tuko na Clara moja kwa moja. Clara, naomba tuulize swali, tusipoteze muda, maana muda nao unasonga na pia tunataka kuchukua njia ambayo itakayofuata kwenye muda usiokuwa mrefu. Clara. Okay, back in the day, the religious leaders were very vocal, but today and right now they seem quiet. What is going on? Asante sana Clara, ujumbe umefika. Clara is asking, you guys, it seems like you are very quiet nowadays, but we've seen you around making noise. What has changed? Well, I don't think there is anything that has changed, and thank you, Clara, for clarifying that. I believe that we have never been quiet. We have been talking. Only that sometimes when you talk and people don't heed the voice of the prophet, then they will come back to the prophet at some point. And we still believe that our voice is still heard. And as Sheikh said, when it was so difficult during the Electoral Commission, we stepped in. When it was difficult about the formation of IEBC, we stepped in. Yeah. When it has been difficult when during the post-election violence, we stepped in. You should be knowing that when Kenya was burning in 2008, in January 2008, the first group to bring mediators was the religious institutions. I remember we brought in Desmond Tutu, and we teamed up with our brothers, the Muslims, and we went to these people and told them Kenya should be rescued from this kind of a destruction. And so even today we are not quiet, and that's the reason why we are still here telling the country that Kenya needs a dialogue, and this dialogue should be convened by us, the religious leaders. Some people may be saying we have lost touch. That is their interpretation, and they're entitled to their opinion. But the truth of the matter is the religious leaders are not sleeping. We are always on the run, going to these people. And the Sheikh mentioned that we did a lot of shuttle diplomacy, even after the elections, for the country to be where it is. You remember what happened at Bomas, and I was there, and you were also on your screen, and maybe you saw this, when the Archbishop of the Anglican Church stood and said, "Let us have our country back." Mm-hmm. He said that. And when he said that, there was calm all over. So the religious leaders are not quiet. Asante sana, labda tuchukue swali moja la mwisho, alafu tuje katika ile hali ya kufunga. Pia nikisema kwamba Danvers, tunakuja kwako kwenye muda usiokuwa mrefu, manake ni wananchi ndio wenye mshawasha kwa sasa. Viongozi wetu wa kanisa, hata kama kumekuwa na hiyo kusema kwamba wanaleta amani, tunashangaa wakati ambayo viongozi wa siasa wanaenda kwa makanisa, kwa pulpits, kwa podiums za kanisa, wanachongoana, wanatusiana, wanaitana majina, wanatusi. Juzi kwa event ya wa kanisa walitusi aliyekuwa mama wa aliyekuwa rais wa Kenya. Swali ni, kama madhabahu na makanisani imekuwa ikitumiwa kueneza uchochezi, imekuwaje kwamba wa viongozi wa kanisani hawajitokezi kukondem na kukataza? So for us as wananchi, tukitembea huku chini, tumekuwa tukijiuliza kwa nini kanisa inaruhusu kuchangia kabisa katika uchochezi ambayo imekuwa ikiendelea. Mwisho, ile swali lingine kubwa tumekuwa tukishangaa ni kwamba makanisa na viongozi wetu wa kanisa, wakati ambayo tulikuwa na uchaguzi, na kwa sababu hata hizi shida tuko nazo hapa zilianza kabla ya uchaguzi, kanisa na wa viongozi wengi wa kanisa na pia hata religion hizo zingine walichukua msimamo ya kisiasa, na hata wakisema hawakuchukua, tulikuwa tunawaona. Matusi, propaganda, uchochezi ilifanywa kwa makanisa. Sisi wananchi tunajiuliza, si pengine imefika wakati tujiongelee tu sisi peke yetu? Kwa sababu hata wale watu wa kanisa ambayo wakati ya Desmond ya Dingi Mwananzeki, Muge, wale Alexander,
walikuwa wanaongea hadi nchi yote inasikiza. Sasa imefika mahali sisi tunataka tu kujiongelea, kwa sababu hata makanisa tukiwasikiza ni mlichukua msimamo ya kisiasa, nyinyi kwa podium zenu ndio mlipeana audience ya hizi mashida tuko nazo. Makanisa hawaongei na nguvu ile wanaongea sahi ya dialogue, hawaongei na hiyo nguvu ya kusema unga iko juu, unga ya uji iko juu, mchele iko juu. So hata kama tunawapenda na tunawapatia heshima, swali letu kwa viongozi wa kanisa ni mnataka kufanya kazi ya kuleta Kenyans pamoja ama mnataka kufanya siasa? Na kama mnataka kufanya siasa, tutawaamini aje kama nyinyi ni watu ambayo vile mkubwa wetu wa kanisa ameita prophet, ama tutawaita brokers? Hiyo ndo swali, na ndio maana imefika wakati hatutaki kusikiza, tunataka tu kujitetea sisi wenyewe na sufuria kwa kichwa, kwa sababu tunaona nyinyi ni kama mko wanasiasa kuliko kukua viongozi wa kiroho. Asante sana Wanja, bila shaka ujumbe wako umefika, na maswali yote labda nikiweka kwa pamoja ni kwamba ni siasa ambayo imeingizwa katika sehemu za kuabudu hapa nchini Kenya. Nadhani hapo nimeitaja vizuri sana. Umeitaja vizuri. Kwa nini siasa inaingizwa katika masuala ya kuabudu? Kwa nini wanasiasa wanaruhusiwa kuingia? Hiyo ushajibu, lakini kwa nini bado siasa inapenyezwa? Hamuwezi kupaza sauti zaidi? Nikianza na Hassan Apolinado. Ndachangia kwamba sababu kuu ya kwamba viongozi wa dini ama sehemu za ibada kuwa ni sehemu muhimu kwa wanasiasa ni kwa sababu institutions ambaye zimebaki sikiwa zinaaminika na wananchi wa kawaida ni sehemu za ibada. Sasa wanasiasa wanakimbilia, maana wanapoonekana pale wakisimama wakijumuika na watu ya ile dini, ile kanisa, watakuwa wanapata ufuasi. Sasa ilikuwa ni strategy ambao wanasiasa wameweza kubuni ndio wapate wafuasi. Wanatafuta ile confidence ambao viongozi wa dini wako nao. Sasa wakienda, hiyo ni makosa. Ni makosa, lakini ni makosa, but it's a political strategy kwa wanaofanya vile. Kile mkakemea imefanyika. Labda niseme what was her name? Wanja, allow me to tell you that yes, when we are trying to bring our country back, Wanja, hatuhitaji kutumia maneno ambayo yanakaa kana kwamba ni matusi, kwa sababu si maneno ambayo ni mazuri. Wezi ita viongozi wa kidini watapeli, wezi wakaita brokers. Viongozi wa dini hawajawahi kuwa brokers. I think you need to have some civility in the way you are framing your concerns, because viongozi wa kidini hawajawahi kuwa na hawatawahi kuwa watapeli. Na ukiona wachache ambao wanafanya hivyo, huwezi kuwajumuisha ya kwamba ni viongozi wa kidini. Ni nini tunataka Wakenya wasungumzie? Tunataka Wakenya wasungumzie mambo ya elimu, vile ambavyo elimu yetu inaendelea, mambo ya IBC ambayo kwa sasa ni kama kila mtu, hakuna mtu anazungumza mambo ya IBC yet. Even if today we were to have a by-election, who is going to preside over it? Because IBC is not there. We need to talk about the high cost of living. That's what we want to discuss. And the agenda 4 that Sheikh has just mentioned, that has not been completed. And then we need to talk about the harmony among the Kenyans citizens. Thank you very much. That is what we are calling people to talk about. But when people come to our places of worship, some of them come as worshippers. But then when they have their own agenda, institutions like where we lead, you may not find these people there, but you'll find them to this maybe one single person's churches, and they will be there. They are the autonomous people to bring them in and to take them out. But in organized institutions, you'll never find these people come to make their statements. Thank you very much, Reverend. Ama matusi yao. Tutakuja kwako kumalizia and showing Kenyans the way forward, lakini vile tunaye Dan Makori yuko upande wa pili wa studio. Nadhani mjadala umesikia kutoka kwa wanasiasa, mjadala umesikia kutoka kwa viongozi wa dini na hata Wakenya ambao wamepaza hisia zao, ambao tumewapa fursa pia wamezungumza. Nyinyi kama NCIC hapa, jukumu lenu ni lipi katika kuleta uwiano wa washikadau hawa wote, na pia labda pia tuweze kupata kauli yako ya mwisho kumalizia. Asante sana Mazi. I think nikianzia vile Sheikh Nadu rafiki yangu amesema kwamba tume ya NCIC ilianzishwa
ile ghasia tuliona 07 08 ya kisiasa, na ilikuwa agenda 4 commission na pia Truth and Justice Reconciliation Commission, and ilikuwa ku address long-term issues that push the country to the edge. And the fact is we've never truly addressed those long-term issues. TJC report mpaka saa hii imekanyangiwa. Parliament recently adopted it, but it's never implemented. If we are to move forward as a country, we need to check our foundations, because a building, an edifice is as good as its foundation. And 07 was a moment of truth for us as a country to recheck our foundations and look at the critical issues that really faces all of us as a country, regardless of tribe, religious affiliation, or class, for that matter. But we haven't. I feel like, Ali, it's like we have goldfish memory. Tunasahau haraka sana. Tunasahau haraka kwamba leo tumeongea very important issue, but I can tell you for next week, Ali, or even next month, other things will come. Tutasahau, itakuwa tu like nothing happened. So I implore, beginning with Kenyans, to remember that we only have one country, and I thank the passion that Wanja has. I truly hope that can be reflected upon all Kenyans, to hold all of us accountable when we are not doing our part. So I call upon all our leaders, especially that we have a God-given mandate, responsibility of stewardship, to address fundamental issues. There's a verse like it says, "Who will plead the cause of the needy?" The voiceless. At least today, KTN has given voice to the Mwananchi. Usually it's us and the pundits and politicians, always we opine every single day. But today, the Mwananchi have been heard and articulated. Who will plead their cause to address issues that Mwananchi face? So I implore all our leaders to exercise leadership, humility, lead with virtue. We always laud the President Mwai Kibaki, who addressed issues that the serious challenges the country faced and rescued our country. We still have a moment, and let me finish by saying this: conflict is not bad. Conflict is neither good nor bad. It's neither hurtful or injurious. It's how we deal with it that matters. Okay, conflict is simply a difference of opinion, and we have a right to hold each opinion. It's how we respond to conflict that matters. Unresolved and unmanaged conflict results in what we have seen: chaos and violence. So it's upon leadership demands that we resolve such. So I call upon our leaders to manage conflict, to dialogue, to talk to one another, to listen to one another, to have the humility and to listen and to shepherd our country to greater heights. Thank you very much. Very much, Makori from NCIC.